Üdvözlök mindenkit itt is, és a képernyők előtt is. Mindjárt átváltok angolra, mert a program nagy része angolul lesz. Még lesz egy kis technikai beállítás, mert a távol levők hangját nem halljuk rendesen, csak itt a számítógép közelében, és azt szeretném, ha mindenki hallaná. És akkor most átváltok angolra. So, welcome everybody this afternoon. Sorry for the late, delayed start, but with this Windows computers we cannot prepare early enough. So, this mini symposium is dedicated to the forecast on 20th of August this year. Which is a special date in Hungary because this is a national holiday, and in the evening there is always a firework in Budapest, and lots of people come to visit this. And we have to provide a forecast for this event. A few years ago, the forecasts were not handled in a proper way, and afterwards the government decided to prepare to establish a committee which decides about the event, keeping the event, holding the event, or cancelling the event based on the weather forecast. But in the last 10 years, the Meteorological Service always supported this committee with their forecast. And this year, the situation in this day, the weather situation was difficult, so we will look at the forecasts and other model experiments a little bit in the next few presentations. The first presentation is given by Kálmán Csirmos from the forecasting department, and he will speak about the background and the forecast that day. So thank you very much, köszönöm szépen. Ugye, ahogy a Gabi is elmondta, a augusztus 20-ára vonatkozó előrejelzésekről fogok beszélni, azokat fogom kiértékelni. Ezen belül is főként a esti órákra, a szombat esti órákra szorítkozva, azzal a mondattal, ami gyakran el szokott hangozni előrejelző berkekben, utólagosan a tényeket vagy a valós időjárás helyzetet értékelve, hogy utólag okosabbak vagyunk, mert látjuk, hogy mi történt. Kérdés, hogy ebben az esetben okosabbak vagyunk-e? Most aki nagyon türelmetlen, annak elárulom már rögtön az elején a választ, hogy igen és nem. De hogy miért igen és miért nem, azt hiszem meg kell várni az előadás végét, úgyhogy türelmeteket kérem. Az elején felvázolnám röviden az időjárási helyzetet, ami jellemző volt, pontosan úgy mondom, hogy vártunk augusztus 20-án, illetve augusztus 20-án este. Ezt az aznapi 0 UTC-s elcélővértudás alapján fogom megtenni. És hangsúlyozom, hogy a bemutatott produktumoknak a többsége az mindig az aznap este 18 UTC-re fog vonatkozni, ugye 1 órával a tűzijátékot megelőző időpont. És ebben az lesz egy kicsit vicces, hogy amit most itt elmondok, annak kb. A feleség az, mert ugye végül kiderül, hogy jó pár dolog nem stimmelt, illetve nem úgy alakult, ahogy vártuk, de azért felvázolom, hogy mi volt alapvetően a várakozás, és miért születtek azok az előrejelzések, amik születtek. Itt a bal felső sarokban látjuk az ercénylevél mezejét, 18 UTC-re, 500 hektopaszkálon egy leszakadó, lefűződő hidegörbénynek az előoldalán voltunk, az volt a közelünkben. Ehhez alacsony szinten, 850 hektopaszkálon pedig meleg, nedves levegő tartozott, ilyen délies áramlással.
és a jobb alul látjuk, mindenhez még erős volt a kvázi-gyrosztrópikus emelés is. Itt a Q-vektor divergenciáját jelentettem meg 2000 Pascalon. Láthatóan erős markáns jel Q-vektor összeáramlás formájában. Tehát a szinoptikus felállása az kedvezett a konvekciónak. Most a kérdés, hogy a konvekció hozzávalói azok megvoltak-e, ugye a szabály szerint, vagy az elmélet szerint a konvekcióhoz 3 hozzávaló szükséges, elégséges légkör instabilitás, kellő nedvesség és emelés. Ennek a 3 hozzávalónak a meglétét szintén LCM előrejelzésen keresztül mutatnám be. Az LCM webért modellmezőjéből kiszámol mindenféle konvektív paramétert. A bal felső sarokban van az egyik hozzávaló, a labilitás, a most unstable K formájában, tehát ez nem csak a felszín közeli labilitást számszerűsíti, hanem ez esetleges emelt konvekcióhoz szükséges labilitást is. Plusz itt megjelentettem, nem tudom mennyire láthatóak ezek az apró nyilak, a cella áthelyeződés is, előrejelzett cella áthelyeződés, tehát látjuk, hogy azért számottevő labilitás volt az ország közepén, Budapestről délkeletre, és esetlegesen kialakuló zivatarok pedig ezzel a déltérties áramlással nagyon könnyen ráhúzódhattak volna Budapest térségére. Jobb alul az LCM-vérből gyártott pseudotemben látjuk, hogy a profil kellene át van nedvesedve, tehát a nedvesség is megvan, mint a második hozzávaló. Ugyanakkor fejlődve a figyelmet erre a konvektív tiltásra, ami itt a alsó régióterében jelentkezik. Ugye ezt valahogy le kell győzni ahhoz, valamilyen folyamatnak, hogy a mély konvekció beinduljon. Ez egy kérdés ilyenkor, hogy ez megtörténhet, vagy bekövetkezhet-e. Ennek illusztrálására raktam ide középre a 925 hektopaszkál előrejelzett áramlási mezőt, a konvergenciával, a divergencia mezővel. És ezen is látszik, illetve több szinten is megvolt, emellett határozott összeáramlás Budapest térségében, Budapest térségében, tehát hogy több szinten is van összeáramlás, attól már várhatjuk azt, hogy képes legyőzni ezt a konvektív tiltást itt alul, illetve azt hozzátenni, hogy kialakulnak zivatarok, azoknak a gázfrontja szintén képes lehet megemelni a levegőt annyira, hogy ez a konvektív tiltás legyőződjön. Tehát mondhatom összefoglalóan, hogy az zivatarokhoz szükséges hozzávalók azok megvoltak a kérdéses időszakban. Most, hogyha az zivatarok kialakulnak, akkor azokhoz milyen heves eseményeket tudunk társítani, hogy milyen heves eseményeket várunk. Ehhez is megjelentettem pár mezőt, szintén a LCM-ből. A bal felső sarokban látható színezéssel a 0,6 km-es szénírás, illetve szintén vektorokkal nehezen látszik a 0,2,5 km-es szénírás. Ez alapján azt lehet mondani, hogy az ilyen 15 méter/szekundnak épp úgy elérte, vagy az alatt maradt, hogy inkább ilyen erősen szerveződött multicellás zivatarok voltak várhatóak, esetleg marginális jellegű szupercellák. Ha viszont megnézzük ugyanazt a pseudo felszállást, ami az előző dián is, akkor ehhez egy ugye átnevesedett profil tartozik, tehát ezzel a középső körülménnyel együtt, ami a kiható vízmennyiséget jelenti meg, ez 40 mm fölött volt, a cellákból lehetett számítani heves felszakadásszerű események kialakulására, és mivel ugye a profil át volt nedvesedve, kiszerelem sem igazán volt, a szénírás sem jelentős, ezért kifutószél kevésbé volt várható ebben a helyzetben, és jég is, mivel ugye a labilitás azért nem annyira borzasztóan magas, ezért ez csak így marginális jelleggel. Most ennek függvényében végigkövetném középtávtól, rövid távon át egészen ultrarövid távig, hogy milyen előjelzések születtek, és ennek alátámasztására egy utólag előállítottam egy budapesti rácspontra, 20-18 UTC-re, LPS mezőkből különféle paraméterekre, a rácsponti értékeket, illetve ezeknek a különféle percentéseit, hogy lássam azt, hogy időben, tehát egészen 13-ától egészen a 20-a 12 UTC-ig hogyan alakult a Budapest előrejelzett ezen mezők. Bal felső sarokban ugye a labilitást látható képpel számszerűsítve, jobb felső sarokban a két sír szorzat.
ami a zivatarok, kialakuló zivatarok hevességét próbálja többé-kevésbé számszerűsíteni. Bal alsó sarokban a 6 órás villámsűrűség, jobb alsó sarokban pedig a villámsűrűségből elkés módon számolt villámvalószínűség, illetve 6 órás konvektív csapadékösszeg. És azt látjuk, hogy egészen ez 17-éig, 17-e 0 UTC-ig, ez ugye a szerdai nap, alapvetően az LPS tagok nagy része nem várt komoly jelet, majd hirtelen itt jelent meg 17-én, a szerdai napon, 0 UTC, és ez egészen végig tartva volt. Hát ugye az a szerencsétlenség, hogy az utolsó pillanatban aznap 12 UTC-ig zuhantak még ezek az értékek, és így okozta legalábbis rövid távon a prognózisnak a válását. Hogy ne vádoljanak minket azzal, hogy csak RCM-re támaszkodunk, illetve RCM alapján vizsgáljuk a folyamatokat. Ugyanezeket visszahoztam GFS-re is, illetve megvizsgáltam GFS-re, ugyanígy budapesti rácspontról, de itt csak a determinisztikus verziót. A bal felső ábrán ugyanaz látható, illetve jobb felső ábrán is, tehát a kép és a képsír, viszont ugye itt nincs villámsűrűség a GFS modellben elérhető, itt Thomson indexre helyettesítettem, és a felső két ábrán megtartottam az RCM-nél felvett függőleges beosztást, érzékeltessem, hogy azért a GFS is nagyjából hasonló időpontban 17-én élet fel, de jóval visszafogottabb labilitási értékeket produkált, és ez a többi paraméter is azért nagyjából igaz. Most kérdés, hogy az a modell ennyivel jobb volt, mint az RCM, vagy valami más oka van ennek, erről majd még vissza fogok térni. A nagy felbontás a nevidostatikus modellekről, ugye, amit már rövid távon dolgoznak, arról most csak röviden mondanám, hogy ezek is várták a konvektív folyamatokat, tulajdonképpen egész napra, de bővebben erről majd úgyis a kollégák fognak beszélni, különösen a varom tekintetében. Tehát minden úgymond alátámasztotta az, hogy minden amellett szólt, hogy igen, augusztus 20-án és az esti órákban is lehet komoly konvektív eseményekre számítani, akár Budapest térségében is. És akkor ennek függvényében nézzük, hogy hogyan alakultak a kiadott prognózisok. Ugye kezdem a középtávon. Elsőként középtávon 14-én, azaz vasárnap jelent meg augusztus 20-a prognózisban, az 7. napra szóló előrejelzés, ekkor a kollega még csak néhány helyen várt zivatart, és erős északnyugati széldögre, amitől azt várnánk, hogy stabilizáló hatású. És összhangban, ahogy láttuk a korábbi trendekkel, 17-én, tehát szerdán változott meg a prognózis, és emelte a tétet a kollega, itt már többfelé várt zivatarokat, és még azt is kiemelt, hogy ez nagyjából az országnak a nyugati felé lehet jelentő. És a következő nap, ez már ugye csütörtök, még tovább emelte azzal, hogy megemlítette a felhőszakadásnak és a jégnek az esélyét. És akkor elérkezünk a rövid távra, ez már a pénteki nap, a 20-át megelőző nap. Ugye ekkor már rövid táv prognózisban is szerepel, másnap, illetve a veszélyjelzésben is. A rövid távú prognózis már úgy írja, hogy több hullámban ismétlődő jelleggel várható egész nap zápol vihatar, és kiemeli azt, hogy legkisebb eséllyel az északkeleti országrészben. Ami a veszélyjelzést illeti, ugye ez részletesen le is írta, hogy milyen veszélyes időjárási jelenségek várhatóak. Ahogy láttuk a paraméterek alapján, hogy a felhőszakadás volt várható a legkevesebbnek, vagy legjellemzőbbnek, 36 mm-es csapadék, rövid idő alatt levő csapadék, vagy akár 50 mm fölötti. A jég az azért 1-3 centi, az marginális jellege, és a szélök is az a 60-80 km/h, ami igazából nem is éri el a heves zivatar kritériumát, de hát ugye láttuk, hogy igazából nem is volt olyan folyamat, ami támogatta volna a heves kifutószereknek a kialakulását. Ami érdekes, hogy aznap még a reggel megszületett figyelmeztető előrejelzési térkép, ugye ami szombatra szól másnapra, itt még a kollega narancs riasztásra zivatart
várt, vagy egyáltalán narancs fokozatú zivatarokat várt, ami hát így a felvázolt paraméterek függvényében kicsit túlzásnak ad, de ezt az este kiadott a figyelmeztető előrejelzési térképen már sikerült korrigálni, akkor már nagyon helyesen csak citrom figyelmeztető előrejelzés került ki, és ugye van külön figyelmeztető előrejelzés, illetve riasztás, felszakadás, nagyon helyesen az ország közepére kikerült a narancsfokozat. És ugye most már ez a 20-ai nap, nagyjából a rövid távú prognózis is és a veszélyjelzés is igazodott az előző naphoz, tehát lényegesen nem változott meg a forgatókönyv. Annyi változás történt, hogy a felszakadás területét azt még tovább terjesztette az akkor éppen szolgálatban lévő kollega, de igazából teljesen hasonló eseményeket vár, és hát ugye ismételő jelleggel és az ország egész területén lehet zivatarokra számítani. És akkor elérkeztünk az ultra rövid távhoz, ami már bizonyos szempontból egy követő jellege is van, ugyanakkor ugye egy előrejelzés is, következő pár órára. Aznap reggel délelőtt, déli órákban, délről észak felé egy ilyen, hát nem túl erős zivatarrendszer haladt végig, komolyabb heves események nélkül, és ugye ez egy citrom riasztással volt közelítve, ez egy 955 UTC-s radarkép, emiatt ugye le is lettek mondva délben budapesti rendezvények, és az történt, hogy ez a rendszer, ez kb. Itt kezdett el döglődni rajtunk az ország középső részén, ugye ez 13 UTC-s radarkép, ez már jócskán benne, mint a délutánban, és ehhez a konvertív analíziseken, amik ugye úgy állnak elő, hogy a felszínen összesítjük az LCM mezőt a 10 perces mélységre, és akkor újra számoljuk a konvertív paramétereket, tehát látjuk, bár elég nehezen látszik így ezen, de határozott szétáramlás van, jelentős konvektív tiltás, hát ezt a számok mutatnák, ha lehetne őket látni, de ilyen 200 joule per kilogramm feletti értékek vannak. És ilyen alapítás az egészen alacsony. És ennek megfelelően a veszélyjelző ugye elkezdte a citromriasztást visszaszedni a földre. Tehát, hogy azon a területen ő már a következő órákban nem vár zivatart. A következő sarkalatos pont, beérkezett a 14 UTC-s extra szonda, a budapesti extra szonda, ami jelentős stabilizálódást mutatott alul, bár hogyha összevettem a jobb oldalon található LCVF pseudoszondával, ami a 14 UTC-re szól, 0 UTC-s futásból, a szerkezet azért hasonló, annyi a fő különbség, hogy talaj közelében jóval alacsonyabb a 2 méteres hőmérséklet. Ez véletlenül az zivatarnak a hűtő hatásának köszönhető, de ugye a harmadik ponton viszont pedig nincs. Ez alapján még azért, ha most az estéről beszélünk, jelentős átrendeződést így nem várnánk, de amikor elérkezünk 16 UTC-hez, akkor itt még látjuk, hogy a konvektív analízisek alapján mindig tartja magát az erős divergencia, hozzátartozó konvektív tiltás és ugye a alacsony labilitás, miközben a Dunántúlon pedig egy összeáramlás alakul ki, átfedésben jelentős labilitás, és így be is indul a konvekció. És ugye ennek következtében a veszélyjelző tovább zöldítette a térképet, ugye egyre nagyobb területen, a szétáramlás területén ő már nem várt az zivatart a következő órákban. És megyünk tovább, ugye a 18 UTC-s időpont, ami már teljesen kritikus időpont a esemény szempontjából. Továbbra is megvan az erőteljes divergencia, gyenge labilitás, az összeáramlás még itt dolgozik, ugye ebből zivatarok még mindig vannak 18 UTC-kor, sőt itt ugye felszakadás is produkáltak, a lassú mozgások révén is ugye a nagy nedvesség folytán, és a zöld terület az tovább lett terjesztve, tehát most már az ország döntő részén, legalábbis a középső sávban zivatarokat már nem vártunk, és ha megnézzük a radarsorozatot, ezt követően, tehát 18 UTC-től felösszegezve 0 UTC, akkor látjuk, hogy Budapest térségében valóban is, hogy az ország középső sávában valóban zivatar igazából nem alakult ki, még számottevő csapadék is alig. És hogy mi lehetett a probléma?
hogy mi mehetett félre. Erre viszonylag gyorsan választ kaptunk az LCM-től. Ugye ez a jobb oldali oszlopban van az aznapi nullás LCM, és előrejelzés 18 UTC-re, bal oldalon pedig az aznapi 12-es, és hát látjuk, hogy jelentősen más a felállás, ugye itt viszonylag nagy labilitás, átverésben konvergenciával van, nehezen látszanak az áramvonalak, itt pedig lényegesen kisebb labilitás, ugye tovább is hangsúlyozom, most unstable képről van szó, tehát nem csak a talaj alapú labilitás van benne, kis szétáramló vezérések, hasonló eredmény a budapesti pseudotembre is 18 UTC-re. Ha megnézzük a nagy térséget, akkor a 850 hektopaszkalos ekvipotenciális mezőn látszik egy ilyen száraz, hidegebb benyomódás, ugye a korábbi jóval labilisabb, jóval nedvesebb, melegebb alsó levegőhöz képest, és ami igazán úgymond drámai, az a középtroposzférikus emelés. Hát a korábbi határozott Q-vektor jelet, Q-vektor divergencia jelet, konvergencia jelet átvette a helyét egy elég határozott szétáramlás, és ugye az egész emelés az északabbra vándorolt több száz kilométerrel. Nyilván ez jelentősen átrendezte a zivatarokhoz szükséges körülményeket. És egy kicsit tovább vizsgáljuk, ez a 700 hektopaszkálos mező, ez szintén LCM-nek értes előrejelzés, 700 hektopaszkálos mező potenciája, hőmérsékleti mezeje, áramlási mezeje. Jobb oldalt megint csak a korábbi verzió, tehát 0 UTC és egy határozott hideg örvényt vár, aminek mi az előoldalán vagyunk este 18 UTC-kor. Ehhez képest igen szembeszökő a változás a 12 UTC-s modellben, ahol ez a határozott örvény jobban eltűnik, vagy diffúzabbá válik, elnyitottabbá, és megjelenik benne egy ilyen második örvény. Hát mondhatjuk azt, hogy ketté szakadt az örvény. És ugye ez a körülmény, plusz az, hogy még a 700 hektopaszkálon látszik, hogy a hőmérsékletben is jelentős átrendeződés zajlott, ez ténylegesen az ivatar képződéshez szükséges körülményeket ez határozottan átrendezte, és ugye ez egy 200 kilométeres hiba, amivel az örvény északabbra vándorolt, ami nyilván a mi skálánkon már jelentősnek számít. A GFS-t is megnéztem, hogy ő 0 UTC-hez képest hogyan módosított. A 0 UTC-kor a GFS-ben valóban kevésbé volt határozott ez az örvény, ami ugye nekünk a fejfájást okozta végül, de azért nála is elég jelentős az a változás, ami a 12 UTC-s modellkutatásra megtörtént, amit korábban, bár itt már készült itt valami, de igazából itt válik határozottan, és így még északabbra vándorol a modell mezejében az örvény. De ugye korábban említettem, hogy a GFS ennyivel jobb volt-e, vagy valami más is van a háttérben. Hogyha nézzük a 0 UTC-s modellkutást, a GFS kutást, akkor, és este 18 UTC-re látjuk, hogy szétáramló mező és tök stabil levegő. De ez a stabil levegő ez úgy áll elő, hogy a GFS-re jellemző egy ilyen száraz és hűvös bias, tehát hajlamos alulbecsülni a harmadpontot is, és a hőmérsékletet is talajközelében. És hogyha korrigálom ezt a két talajközeli értéket az LCM értékeivel, akkor nagyjából hasonló labilitás viszonyokat kapok. Tehát igazából ez a stabilitás a modell nem feltétlenül előnyös tulajdonságából következik. És akkor a végén ugye a konklúzió, hogy okosabbak lettünk-e vagy sem. Hát okosabbak lettünk, mert ugye viszonylag hamar kiderült az számunkra, hogy a modell durva hibája miatt nem alakultak az ivatarok, illetve nem úgy alakultak a várakozásaink, de nem lettünk okosabbak, mert ugye, amikor ennyire utolsó pillanatban történik meg ez a váltás, akkor arra igazából már nem vagyunk felkészülve. Hangsúlyozom, hogy rövid távon, tehát ez úgymond a rövid távú prognózisoknak okozta vesztét, de ahogy láttátok is, ultra rövid távon remekül végig lett követve a helyzetnek a változása, tehát rövid távon már erre nem volt lehetőségünk reagálni, és igazából, ahogy ezt szoktuk mondani egymás között, hogy ha 100-szor ugyanez a helyzet előfordul, valószínűleg 100-szor ugyanezt
ugye ezt a prognózist adnánk ki, tehát hogy nagyon ezen nem tudunk ilyen szempontból javítani, és hát két apróságot jegyeztem fel ide, hogy azért mégis legyen valami tanulság, hogy ugye, az látszik, hogy a modelleink nagy része, illetve a produktumaink nagy része azok RCN-levélek alapúak, túlságosan RCN-levélek alapúak, és ugye, hogyha az RCN-ben történik egy ilyen hiba vagy eltérés, akkor ugye az borítja alapjában az előjelzéseinket. A másik pedig az, szintén csak így a margóra, hogy rövid távon, ha próbálunk előállítani valami valószínűséget RPS-ből, akkor az óvatosan kell bánni, mert ugye az RPS alapvetően inkább középtávon van kitalálva. Jellemző az, hogy az ensemble produktumokra, hogy az időszak elején, rövid távon is a tagok nagyon együtt tartanak. Tehát ezzel óvatosan kell bánni. És hát ennyit gondoltam. Köszönöm szépen. Köszönjük. Van egy kis időnk kérdésekre, addig Károly próbálja bekötni a távollevőket is, hogy halljuk őket rendesen. Igen, Hallottok? a mikrofont próbáltuk használni. Hibát mondtál. Itt Zaliban kérdezzük a finanszást, mert bennem egy kicsit olyan dolog van, hogy tudjuk, hogy a modellek azok modellek, és nem a valóságot adják, azért modellnek, hogy csak közelít. Hát én akkor mondanám hibának, hogy a szokásos feltételekhez képes nem tudott a számítógép, kevesebb adatot tenni, valami olyan speciális dolog, ami szokott megtörténni adatban, feldolgozásban, távközlésben, bármiben, és az nincs meg, akkor hiba, ha meg minden rendben volt, csak a szakmánk vagy a modelleknek ilyen hiányossága van, mert nem tökéletesek, akkor azt én nem hibának nevezném, hanem épp ez a lényeg. Van olyan időjárási szituáció, amikor a legjobbat adva sem tudhatjuk megmondani 9 órával előtte adatot. Ebben teljesen egyetértek veled. Lehet, hogy nem használtam jó értelemben, vagy nem pontosítottam, hogy mit értünk hiba alatt. Ugye itt inkább a hibának a matematikai, tehát hogy a tényleges eltérés a meteorológiai mezőkben mint hiba, de nem mint az előrejelző, vagy a egész rendszernek a hibája. Nagyon érdekes volt az előadáshoz. Most egy olyan kérdésem van, hogy tudjuk, hogy most egy fő gond volt a mostani augusztus 20-ai döntéshozatalnál, hogy ezt nagyon korán kellett megközelíteni. Most ugye az előadásokból egyrészt azt következik, hogy a 12 perces futás az már volt. Tehát, hogyha ezt a döntést el lehetett volna húzni este a 2 óra körül, akkor már úgy és ezzel kapcsolatban azért megjegyezném, hogy volt a példa a múltban, hogy 2007-ben este fél év dolgoztam is a játékkal kapcsolatban, egy hasonló programú helyzetben, tehát ezt fontosan megemlíteni. A másik kérdésem meg az, hogy hát nekem nyilván nem volt lehetőségem arra, hogy pontosan kiértékeljem a nullaórás modelltudást. Te is céloztál arra, hogy illetve te is mutattad, hogy délelőtt elég sok intenzív csapadék volt, és a nullaórás futás az fölé becsülte a maximum minőségre. Tehát a valóság az következett be, hogy a modell a délelőtti órákra alábecsülte a csapadékot, és fölülbecsülte a hőmérsékletet. Tehát valójában a modell az első időlépcsőkre is már hibás. Na most esetleg, persze ez is olyan utólag önmagosnak lenni, de ez meggondolandó esetleg egy ilyen hasonló döntéshozatalnál, hogyha a modell első időlépcső is már rosszabb, akkor érdemes mérlegelni azt, hogy biztos-e, hogy a következő időlépcső az jobb lesz. Az RCN-ben nem volt ez a
Inkább elsemlítettem volna a pseudo kapcsán, hogy magasabb hőmérséklet. Ja igen, de az, ugye az még viszonylag, tehát az még a rendszer hatása volt. Tehát ott még mindig lehetett esetleg arra számítani, bár ugye most megint ugye utólagos tudás, hogy az, ahogy elmegy onnan, nyilván mert belesít a nap, vagy bármi, tehát megszűnik a hatása, akkor az, de egyébként tényleg ez volt az egyik fő probléma, hogy nem jól fogta meg, tehát hiába hogy számolt is a csapadék mezeivel, az ECN, ennek a zigotorrendszerek, de nem jól számolta ki azt, hogy ez hogy tudja átrendezni az alsó légkört, tehát teljesen átrendezni, sőt, hát úgy tűnik, hogy teljesen átrendezni. A folyamatot rosszul írta lenne, a következményét legalábbis ez sejtő. Több csapadék volt, egy átkapott a felhőzet, alacsonyabb a hőmérséklet, világos Köszönjük Kálmán, és akkor folytatjuk a távol lévő előadásokkal, akkor most kipróbálhatjuk. Then we continue with the next presentation, and I hope now we can hear you. The next presenter will be Fernando Prates from the UCMWF. Hello, can you hear me? Yes. Okay, so let me switch on the camera. Just I don't know if you can see me. Yes, I can. Yeah. Okay. So I will try probably. I will try now to change to the presentation modes. So before that, I switch my camera and I share the presentation. Okay. Yes, we see the slides. Yeah. Okay. So I'll put in presentation mode. So can you see it? Yes. Okay. So good afternoon. Thank you for the invitation to be here with you to discuss this case on the 20th of August, so last summer. So my name is Fernando. I have to also acknowledge the contribution from my colleagues, and yeah, I will start now the presentation for the next 20 minutes or so. So just an overview of what happened on that month. So on your left side, you have some anomalies for the month of August 2022 regarding the precipitation, the surface air relative humidity, the soil moisture content in the first few centimeters, and the surface temperature. And definitely what we see here is the dry conditions overall in many parts of Europe, and specifically over the region in Hungary. And in fact, if I took this time series of the daily mean values, I think for Hungary, compare with the climatological mean value for that month, so on the top right, and you see that most of the days of that month, temperatures were above average, with 2 or 3 significant periods where they were remarkably higher than the mean values for that period. And of course we are focusing on these days between the 19th and the 21st of August, when a sharp drop in the temperatures occur over Hungary. And then just also a brief note regarding one station. I think I will call it southeast Budapest, so not far from the city center, where we see, let's say, very few days with rainfall. And in fact, if we focus on the 21st, we see that at least in this location, we observe some rainfall above 10 millimeters. Mostly of this precipitation was during a short period of time. The other note that I want to highlight here is basically, again,
the difficulty, and somehow already briefly touched by my previous presenter colleague, which shows basically the daily values of the temperature for these stations, so for Budapest. And there are two things that we see. One is the short amplitude of the background error. So the background error is the curve in light blue. We which is something that we know in the model. So the model tends to have a short amplitude between the minimum and the maximum daily temperatures. But also what I think is striking is during this transition period where we, from a very high or very hot weather to mild or near normal conditions, the background forecast, so this is a very short range forecast, uh, was also on the warm side, so probably 2-3 degrees above the observation temperature for this site. So during this period, the model, even in the very short range, we are talking about 10 to 12 hours in advance, didn't perform quite well in terms of temperature predictions at the surface. Okay, I'll say this is probably for myself, because you are probably familiar with the synodic situation over this period, and I show here just very briefly the Met Office surface charts, and definitely Hungary and other countries in this region were on this saddle point, I would say. So you have the high pressure over Russia, you have also the Azores anticyclone extended the ridge further into the continent, and then we have these low pressures over the Black Sea and also in the north eastern part of the Atlantic. And of course you see this kind of instability, so this convective activity over the region, which is highlighted by these solids line here and there, you can see. And of course, as we go into the 21st of August, we see this surface ridge moving into the western parts of Hungary. Okay, so exactly what was the pattern, the upper level patterns we had for the time. So this is the job potential 500 hectopascal on the 19th, so late afternoon, let's say, on the 19th of August. You see this thermal ridge here over the, let's say, over Hungary, with also a ridge on the mid levels and a sharp trough with a cutoff low over the northern part of Italy. So it was a very complex system, I would say, quite narrow ridge as we see over Hungary, and of course a blocking over Russia with a kind of a dipole shape here. So let's say this trough basically moves very slowly in the coming hours. And I think the handling of this trough was the key factor in all this assessment. So this is 12 hours later, so already in the early morning of the 20th of August, and we see that the trough barely moved further to the east, and of course the thermal ridge in the lower levels is still present there. And of course, in the satellite images, so this cluster of convection in the early days of 20, basically, let's say, focusing more on Serbia, but also on the southwestern part of Hungary. Now, I was interesting to see what was the spatial distribution of the rainfall. So I took this from the European Severe Storm Laboratory visualization software, and these are 4 snapshots starting on the 12Z on Friday and ending on 6 UTC on Saturday morning. And definitely we have let's say two waves of convection
moving from west to east or southwest to northeast. And the first one is during the afternoon on the western part of Hungary with this, let's say, narrow band of convection moving into the Hungarian territory. And in fact reaching, let's say, Budapest. Behind, we have also the formation of a new cluster of convection, which you can see here over Bosnia and Croatia, and then moving into Serbia and also into Hungary in the first hours of Saturday. I would say that I can say, or you can see here from the lightning, that these two clusters of Serbia, this strong convection that occur over Serbia, we missed in some specific forecast runs. So it was, let's say, quite challenging, and we know that it's quite challenging when we have convection being triggered to get it in the right places in the right times. So what for my analysis, I started with this plot, which probably similar, if I'm not wrong, with what was shown before. So what we have here is 24-hour accumulation of precipitation for the period of afternoon on the 20th to the first half of the 21st. So Saturday to Sunday midday, okay? So this is a 24-hour, and what we see is the distribution of the ensemble in blue and the red, which is the high resolution for different forecast starting dates. Okay, so on the x-axis you have the starting dates, the y-axis is the amount, and you have this box plot, which is this distribution. But what is striking here is the two, let's say, a moment where the ensemble goes from a dry, let's say, a more likely dry situation to a wetter situation as we get close to the event. And I took these two forecasts, so one starting on the 16th and the other one starting on the 18th, so 2 days later, just two examples on the opposite side and representative, if you want, of the most likely scenario in the ensemble. So a dry scenario on the 16th and a wetter scenario on the 18th. And I will look to the high resolution forecasts for these two starting dates in order to see the differences. So on this plot, you have on the left side column, you have basically the difference between the forecasts starting on the 16 and the forecast starting on the 18 for two verification days, so 18 at 12 and then 2 days later. And it's clear that, you know, the shading, the blue colors indicating that the forecast, the older forecast, so the 16, showed a more broader upper level trough, okay? And 2 days later, so if you do the differences between the, let's say, the wetter scenario on the 18 and the drier scenario on the 16, you see these two blobs sticking out of on the plot. So blue ahead of the axis of the trough and red just behind, highlighting, you know, the problems of handling this trough. Okay, so showing that the 16, the forecast starting on the 16th of August moved much faster. The trough, this trough system, further the east compare with the 18 forecast. And if in fact if you look to the error, so basically on the picking up this 18 forecast and compare with the analysis, we see already, you know, some errors moving along the branch, the ahead branch of the trough, which somehow are related with this Derecho that stroke Corsica and also many other Italy, northern part of Italy and Austria. And in fact, these errors propagated downstream, affecting the amplitude of the ridge
immediately downstream of this trough. So what was the impact on the profiles of this on the forecast for this site in Budapest? So where we have the observations every 12 hours. So on the top left we have the same forecast. So one the starting on the 16th, the other starting on the 18th, and definitely, you know, we were basically experiencing these very warm conditions, and you can see for this deep mixed layer in the boundary layer until, let's say, 800 and 800 hectopascal. So we probably put it at too deep mixed layer compared with the observation. So we see here the inversion. But if you take the 18, so the 2 days later forecast, we have a more realistic mixing layer, although probably not too high as we saw in the observations. Now, as we go for the first event of convective activity in Budapest, we see, you know, by midnight, this decoupling from the surface, so the boundary layer with this sharp inversion. But the model's forecast basically showed more cold layer, more boundary layer, even wetter one. And I was puzzled with that. And I think that is related with this. If you see on this small inset plot, we see this, let's say, transport of moisture over this region where is Budapest. And probably this is the reason why this transport of moisture was enhanced in the forecast compared with the observations. So we have probably a stronger northwesterly flow transporting moisture into the region, although the precipitation amounts were much less than the observations, but because of this convective nature, which is enhancing the position and timing errors. Of course, for the 2 days later forecast, I would say the situation is better. So we see this inversion there, but still, you know, more humidity in the boundary layer. Now, if we move, let's say, for the 20th of August, again we see the model somehow with a memory of the preceding day. So we still quite see large surface temperature error. So the model was trying to get much warmer temperatures near the surface, and of course this is seen by the mixing layer profile in temperature, but of course missing the let's say the moisture in the free atmosphere, as you can see from the observations in black lines. So too warm surface temperature, but also too dry. So, and of course, this could justify by the fact that the model didn't produce much precipitation. For the recent forecast, things are still, you know, hanging around. So we see very large errors between the temperature which was observed compared with the model temperature. So this mixing layer near the boundary, in the boundary layer, and of course close to the end of the day, of course things are even more, let's say, striking. So the model has this moist air in the boundary layer due to this transport of the moisture, which is not, let's say, which prevailed even in the forecast on the 18th on the 18th of August, and of course more moist, let's say, on the upper levels. I have to say, and I forgot to mention that, but definitely the 16th of August, the winds are completely wrong at one point. So if you look here for the winds profile on the model compared with the observation profile, we see that at this stage the winds in the model suggest that the trough is already moved further to the east compared with the observations. And I think that is
a crucial or critical point that we have to make, because dynamically the trough moved much faster in the forecast compared with the observations, which shows that the model, or that the trough was moving much slower than the forecast suggests. And of course, this also had impact on the lower winds, because the ridge, so the winds, these westerly winds, were in fact more pronounced in the model than in the forecast. Just a final a final a final slide, just to show that even in the very short range forecast, and this was also highlighted by previous speaker, the increments that the model produced on Saturday at 9 o'clock UTC. So these are the increments applied at the beginning of the data simulation to produce the 12Z analysis and then the forecast for the following hours. We see that over that region in the lower level, so near the boundary layer, we were removing significantly amounts of specific humidity near the 850 hectopascal. So near the boundary layer, there was significant amounts of humidity that we had to remove. But not only on the boundary layer. So on the upper levels, we also see that the radio zones on those over that region was adjusting the analysis, and we see that the wind increments were, I would say, almost the absolute maximum for the entire globe over when we focus over Hungary. Okay, and of course this somehow shows the errors between let's say the observations and the first guess. So basically what we have here is just a time series of the daily root mean square errors for the meridian wind component. And we see that on the 20th of August, so where we saw these big increments in the previous slide, we saw a peak in the daily root mean square errors for that day. And that was not only for our model, but also for the other models. So the NCEP and the Japanese were also showing very large root mean square errors for the meridional wind component. So it means that the trough was probably one of the key factors or key features that we probably didn't handle quite well, and that somehow enhanced the errors in the convection, which is already a difficult feature in the model. So briefly, the comments here is just that we looked to drier and wetter scenarios. We compare both of them, and what we saw is that the upper level trough was a critical feature. And of course, in both cases, precipitation errors, so location and timing are large. So there are situations looking just to these two forecasts where we see missing convection or probably false alarms in terms of location of the convective cells. And also we saw that the moisture transport at low levels was poorly handled by the model due to these northwesterly winds. Of course, the soil conditions were very dry at the time. So how these conditions can affect the feedback between the atmosphere and the soil in the IFS is not clear for me right now. But where it rains and when it rains it matters. You know, it's that is a kind of an important issue for convection in the models. And of course, I think we should, probably my next action will be to identify the ensemble members in this medium range window that will predict the correct progression of the upper level trough, and to see if that had some
let's say, impact or visible impact in the precipitation patterns, and try to understand if the dynamical aspects were quite a key factor in this case. So thank you very much for your attention, and I'll be open for questions. Gabriel, up to you. Thank you very much, Fernando. Do you have questions here or in front of the screen? I don't see any question in the chat. Thank you for showing these last slides about the RMS errors of the different forecast of the different weather services, because in Hungary there was a conclusion from somebody outside that some other forecasts other different than EC and WF, or different than our local forecasts provided better forecasts for this event. But based on your slide, this was not the case. At least it seemed so. Yeah, look, we looked. I didn't show here, but I looked to the very briefly to some ensemble forecasts from other centers, and in fact, they show, at least for this period between afternoon of Saturday until 12Z of Sunday, we see some similar behavior in the medium range, you know. So even day 2, day 1, they show very similar, which suggests, you know, that, you know, the dynamical aspects of the forecast, so the handling of the trough could be a key. And in fact, you know, as you said, you know, these root mean squares for the very short range forecasts from different global models indicate that even on that during that period, the errors were quite large compared with the previous days. Yes. Thank you. I still don't see any question in the chat. So then we move forward. Thank you very much, Fernando. And I ask the next presenter, who is André Simon. And we move to the limited area models and the forecast from LAM to give his presentation. Hello, can you hear me? Yes. Okay, I apologize for my voice. I got some flu recently. I will try now to share the presentation. Okay. So we see the slides. Slides, you see, okay, and so now I will try to put in. Not in the beginning. Here, can you see it? Yes, we see it. Okay, perfect. So, ladies and gentlemen, so let me present this case from the point of view of the models which were run at the Slovak Hydrometeorological Institute. And this presentation is also in the behalf of my colleagues from SHMU, Martin Belus and Michal Nestiak, who gave me also the support to create these slides. And here on the very first slide, you can see in the background a photograph of the morning connected system on the 20 August of 2022, which I will also then mention later on other slides.
And so just that this was few minutes before then the heavy rain come, and we passed it on the highway somewhere south of Budapest. But before jumping to the case studies, so a few words about the numerical models we work with. So here you can see their domains actually on this figure. So the largest one is the domain of the ALIF EPS system, which is run at the ECMWF computer. And then the smaller domains, there is the Aladdin SHMU operational model, which is deterministic. And then the smallest domains are for the high resolution runs, which are non-hydrostatic and run at 2 or 1 kilometer resolution. And we also use an nowcasting system, Inca. This is the smallest domain. Then there is this ALIF EPS system, which I would like to speak a bit more about it. So it is a hydrostatic model. Its resolution is 4.8 kilometers, and it consists of 16 EPS members, plus there is one control member. We have generally good experiences with the forecasts of this system, especially in convective situations with a lot of precipitation. Here is one example that this EPS system could well predict also a situation with extreme or record precipitation, which was last year. And this was in the Bay of Genoa, where one of the maximum precipitation in one of the members of this EPS system was 500 millimeters. And this was still underestimated because the real precipitation was even higher like this. Then we also have the operational model, which is also hydrostatic, and we will also show some examples of our non-hydrostatic models, which are run at 2 or 1 kilometer resolution. Just recently, since May 2022, we started to regularly run also a rapid update cycle, which is now still running in a very experimental form. But we already started to test its forecast. You can see here also on the figures some examples from the summer of 2022 when we tested it in the area of Balaton. Then, when we move further to further slides, so this period of late of August, we also could see high variability between the forecasts of the respective model runs. And it was very well illustrated by the ALIF EPS system. So, for instance, on the mean sea level pressure metograms, one could see it that there was a high uncertainty in the respective runs, and this was changing. So in some runs, the variability was not so much. Then it again was repeating when another convective period started. Then around August 27, and even so, our forecasters commented it that such high uncertainty or blow up of models we have not seen for long. So the start here was it was already in around 19 August 2022, where this large uncertainty or forecasting problems we could really see in the short range forecasts. And in the ALIF system, for instance, one could see it in the afternoon of 19 August 2022. So where there was a line of convergence over southwestern Slovakia and also over a big part of Hungary, with deep convection thunderstorms. And if you take a look at the forecast from the 00 UTC of the day in the ALIF, so you could barely see any members. Only one member maybe forecast some very little precipitation, which could be attributed to this line, and there was more precipitation toward west to other system, which arrived then later
during the day. With the non-hydrostatic model, the chance of forecasting this was a bit better. So, for instance, with the 2-kilometer model, Aladdin model, so one can see here in the forecast already some, although not too strong, radar reflectivity in that area where this thunderstorm appeared. Also in the rapid update cycle, but rather in the very short range, so in the 5 plus 5 plus 6 hour forecast. And unfortunately, then as we arrive to the nowcasting period, so these signals were lost then in the rapid update cycle. Now, then came the 20 August 2022, and when I looked at the forecast of various models, so not only those which are operated as SHMU, but also those which are provided within the RCLACE community, so one could see, so there were several possibilities at how the forecast of precipitation was evolving in these models. So I tried to divide this in some categories, and I could see, so there was some group of forecasts where the morning mesoscale convective system was forecast, there was precipitation, and in the evening there was either no precipitation or weak precipitation, or the precipitation system was postponed to very late night hours. So this was one scenario. I denoted this A scenario, which you would like to see, of course, because this was closer to the reality. But there were quite many also forecasts of another scenario where there was very weak rain in the morning, and on the other hand, some heavy precipitation forecasts for the afternoon or evening hours of this day. So these were 4 scenarios A, B, C, D, and I did some statistics from this multimodal ensemble, where there were 14 very different models, so also global models, also limited area models. And one could see that, yes, these A and B scenarios were the most frequent. There were very sparse scenarios, D, where there was high precipitation forecast for both morning and the evening period. And also we could not say anything decisive that there would be some advantage of non-hydrostatic or high resolution model, or that the domain size would count a lot. I also did such a similar statistic for the ALAIF ensemble members. Sorry. And also here the scores were quite similar. So when I was looking to the so-called clusters of the ALAIF system, because these are 16 EPS members, but there are 4 clusters which are different concerning the physical parameterization. So maybe there was one cluster where this A scenario was more frequent, but still also it was not such unambiguous that so this would be the really the preferred one. So one could see there that there was very little consistency in the respective forecast between the runs and so on. So let's take a look to these A and B scenario examples of the ALAIF. And if we choose some points near Budapest, or over the Budapest, and look at the metograms of temperature, precipitation, or pressure, so we can see that there were quite big differences in the temperature for these 2 scenarios. So the member which was close to the A scenario, so this was the red one, this exhibited a much lower temperature, 2-meter temperature, than the blue one. So the difference was up to 6 or 8 degrees. And also this variability could be, this could be seen, these differences also in precipitation, in the course of precipitation.
Also, the variability in the precipitation field was bigger, of course, also for the B scenario. When we are looking to some other models, so from the multi-model, I chose the Aladdin SHMU forecast as a representative of, let's say, extreme B scenario. So there was almost no precipitation in the morning and very heavy precipitation in the evening hours expected from the 6 UTC run. And comparing only the 6-hour forecast with the analysis from the rapid update cycle, or from the temperature of the rapid update cycle, so one can see huge differences, mainly in the central and in the eastern part of Hungary, so up to 8 or 10 degrees of Celsius. And in the S scenario forecast with colder surface, so these differences were not as big. So for the surface, we could compare it quite well, but for the upper eye, not so much, because in the rapid update cycle, we do not have in the analysis too much information from the upper eye levels by now. And of course, that the warmer surface in this B scenario meant also higher lapse rates. So one can see here on the left side the forecast of the lapse rate from Aladdin SHMU for 19 UTC of the 20 August. And on the right side there is already only 1 hour forecast from the 18 UTC run, and one can see that these lapse rates show conditional instability still, but not as high as it was forecast by the 6 UTC run. Of course, not only conditional instability is important for development of thunderstorm, as it was already mentioned. So I took a look also to the upper eye conditions for lift. And as it was also mentioned, so there was a trough or even a cyclone over Austria and Slovenia. It was present in the morning forecast. Also, then in the evening forecast, Hungary was in the forward flank of an area of relatively high vorticity. Some materials or other sources from GFS, I could see that this indicated that this vorticity perhaps decreased considerably in the evening of 20 August 2022, but I could not come really to such a conclusion just from our sources, from our models. So this is for sure that this should be also investigated in more details later. But from my point of view, so at least for the upper air, or there were some conditions which would give some lift for the thunderstorm if they would start to evolve. Then I took a look also on the origins of the inflowing air mass with the help of backward trajectories. These were calculated from the GFS model. And if we start in the evening of 20 August 2022, and we go back to the morning hours of 6 UTC or 00 UTC, so we will find that the area which could be interesting for the originating air mass is somewhere over Bosnia-Herzegovina, Serbia, or even at the shores of the Adriatic Sea. So where the convection could, or where the air mass could arrive from. And when we compare this with the animations of the satellite imagery, so we will find that really some first convective clouds, which were then evolving to thunderstorms and then to thunderstorm systems, which arrived in the morning of 20 August to Hungary. So this started somewhere at the shores of the Adriatic Sea, so somewhere in the southern part of the sea. But one may ask that how it was in the model world, that whether we could see the same picture. And for this, I prepared
non-hydrostatic run on a relatively large domain, so similar as of our operational Aladdin SHMU model, and with 2.4 kilometer resolution. And I ran several configurations with several LBCs and from several initial times. And it seems that from the 20 August 2022 00 UTC, the forecast was the best here. So you can see it also on the figures. So on the left side, so you have this morning precipitation, and the right side in the evening, you have only little precipitation or no precipitation in central part of Hungary, but some cells appeared in the southwest, in the Somogy County, where it also happened, actually. And so the B scenarios were where the other runs, so mainly 19 of August, or also then the later run from the 6 UTC. Again, I compared the lapse rates between these different runs. So the B scenario on the left side, so this was the earlier run, and the successful run is on the right side. Again, we can see that in the lapse rate was high in the right figure, so in the successful, in the A scenario run. And this was not only, so these lapse rates were high, and also you can see also drier air between the 925 and 600 hectopascal there, which matches so with the Belgrade sounding, which was perhaps also probably also assimilated and present this in this way also in this analysis. And after also I compared the 2-meter temperature, and one could again see that there were differences. So on the left-hand side, you can see the differences between the B scenario and the A run, 24-hour run, and the A scenario analysis. And one can see there that this run with the B scenario, which did not count with the morning mesoscale convective system, so their temperature was underestimated. But now this underestimation was not due to the cold pool, so not due to precipitation, it seems, but it was more complex. So when one would look at also at the wind field, so the wind field was also different. So it was not only due to some previous precipitation, but maybe also because of the different advection, different moisture, and for other reasons. On the right-hand side, one can see the difference between the 18 UTC gas, Aladdin SHMU gas, and the 00 UTC Aladdin SHMU analysis. So you know that the gas is of course important to create the analysis, and one can see that there were also temperature differences over Serbia, but not as much. But still, this run from the 18 UTC was not successful. So there the evolution of the convective systems were different. So it started over the Bosnia, the convective systems there started to develop there, but then the MCS did not develop in the later hours, which then appeared over Hungary in the morning. So here just an example of some forecasts from the afternoon. So from the 12 UTC of the 20 August, so the ALIF still predicted in some members a lot of precipitation. So one could see that how sensitive was this case, that there were still probably conditions, instability conditions present in several members, even in even so close to the event, in fact, or close to the evening of 20 August. And also in the rapid update cycle, one could see, although weak, but some radar reflectivity predicted even from the 18 UTC run. Now, just very shortly, I would tell something about the other situations which then followed. On the 21st of August 2022, there were some flash floods in Slovakia, in northwestern Slovakia, and
there the models were able to forecast the situation in principle, but not everywhere. So you can see that, for instance, the eastern part of Slovakia was in the forecast almost rain-free, but there were actually quite some heavy precipitation too. And on the 22 August 2022, again, we had two massive MCSs which were crossing Slovakia from the east toward the west, and there was also heavy precipitation in some parts in southwestern Slovakia. Again, there was some forecast indicated this possibility, but far to the west from the place where it really appeared. I can also say here that the advantage of the non-hydrostaticity we could not really see in this precipitation sums. So in fact, we see downscaling of the hydrostatic model, which gave the initial conditions. So, and I would arrive to conclusions that from our point of view, or from the point of view of the models and also observations, one could see that the evolution of these systems were determined by a cascade of several events. So one could see the development of thunderstorm cells, their merger, outflows, and this development took place along several hundreds of kilometer track. So very strictly, a successful forecast would require an accurate simulation of all these processes. And I think that even to analyze this, the one deterministic forecast is not enough. So use of the EPS is inevitable, or use of multimodal to understand that the sensitivity on forecasting of the situation. From these results, I would say that one of the key points, maybe not the only one, was the forecast of the morning convection on 20 August 2022. So this for sure had an impact on the weather in the evening of the same day. And it is quite generally known that forecasts of mesoscale convective systems in the morning or in the night hours are problematic, because due to stability of the nocturnal PBL. In these forecasts, we could see that those runs which exhibited higher lapse rate were more successful. But this is a question that whether this is also like that in the real atmosphere, whether such high lapse rates are necessary in the reality or only in the model world. So this would also need some further investigation. We are still not absolutely satisfied with our rapid update cycles, but we are only in the beginning of their use. I think that in the future, so this could be also coupled with EPS system runs. So, for instance, to determine which members of the EPS correlate better with the current situation. So one would need in time to obtain some ranking of the EPS members and to find that which scenarios could be likely and which are less likely for some more efficient use of the EPS information. So this could be also a challenge for some future development. Concerning SHMU, so we for sure would like to continue in line with the EPS in the future, and also to develop deterministic models at high resolution, which we rather focus on the nowcasting and very short range forecasting. And that is all from my point of view. I thank you for your attention. Köszönjük szépen a figyelmet. And if you have questions, of course, you can ask, and I will try to answer when possible. Köszönjük szépen. Do you have any questions here or in front of the screens? Cornel, please use the microphone. Which one? Any. In English or Hungarian? English or English? Try.
And the switch it on. Yeah. Andre, can you hear Yes, me? yes, I hear you. If you remember, we discussed the sea level pressure forecast error. Yes. Yes, pardon? Can you hear me? Oh. Did you hear us? No, something I have lost. I'm sorry, you have Lost to you. Just that we discussed about the missile level pressure. The sea level pressure forecast error. Yes. In Hungary. We averaged the model error for the Hungarian domain, and we find that it was the largest in the last 5 years. Yes. And I guess the pressure error could be because of the phase change of the upper level trough, or maybe it can because of the temperature misforecast, but I don't know what would be the main reason, the phase change of the flow, or simple just the temperature difference in the lowest levels of the atmosphere. What do you think? Yes, I think also that this is complex. So on the one hand, so there could be changes really also in the mid-troposphere, which I was also trying to look at it, but this was quite ambiguous for me. And also because of the systems itself. So if you look at the satellite imagery, so you can see that these systems were large. So such large systems, and if there are several of them, so they can also change the surface pressure quite a lot. So this could be both. In fact, I think maybe both factors. And just I would also would like to say that yes, so for the previous 5 years, at least for the Hungary, maybe we could not find such errors, but maybe this have repeated already in the past, because I remember some situations. Former it was even more frequent, and there were some large convective systems then propagating not only to Hungary but also to the east, to Serbia, Romania. There was a derecho, for instance, in 2017 September. So I would see that the Adriatic Sea is quite efficient source of such systems and of such uncertain situations. So I would say that, but it's only a hypothesis, that if you would like to have a better forecast, so maybe we would need also to assimilate maybe more data from this area, and not only, of course, surface data, but upright data as well. But that's only my hypothesis, so this should be, of course, checked very carefully. Thank you. You're welcome. Thank you. We move on to the next presentation. Thank you, Andre. You're welcome. Bye. Please stay with us. The next presenter will be Anikó Várkonyi from the modeling section of the Hungarian Met Service, because on that day we try to put extra radio sounds in the data simulation, and she will show some result about this. Várkonyi Kardos néven. And I share the screen.
Do you see the slides? Okay, then you can start. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Én az előadásomban az aug20 szondáknak a hatását szeretném megmutatni a 20-ai előrejelzésre. Ezt én. Akkor nyomkodom ezt. Így. Jó. Próbáltam, hogy szerettem. Akkor először az adatszimulációról szeretnék pár mondatot mondani, egy slide erejéig, hogy azért mindenki tisztában legyen a elmélettel is. Tehát van egy modellmezőnk, ebből csinálunk egy rövid előrejelzést, és így kapunk egy backgroundot, egy más néven pörszget. Ha valaki nagyon szeretné magyarul megnevezni, akkor háttérmezőnek lehet ezt még hívni. Veszünk megfigyeléseket, például repülőgépes megfigyeléseket, színop állomások adatait, rádiószondás méréseket, radaradatokat, illetve műholdas méréseket. Még fel lenne sorolni pár megfigyelést, de mondjuk ezek a legnépszerűbbek az adatszimuláció során. Ezeket ötvözzük a background-dal, megpróbáljuk optimálisan, tehát hogy a valósághoz minél közelebbi eredményt kapjunk, és egy szuper számítógép segítségével a költségfüggvényt minimalizáljuk, és így megkapjuk az analízist. Az a célunk, hogy ugye egy olyan mezőt elállítsunk, ami a valóságot minél jobban közelíti. Itt láthatóak a jelenlegi operatív aramnak a beállításai. Ezt 2,5 kilométeres horizontális felbontáson futtatjuk. Itt látható az a tartomány, amin fut jelenleg az operatív modellünk, 60 vertikális szinttel. A 43-as ciklusnál tartunk jelenleg, SMS környezetben futtatjuk. Jelenleg 8-szor fut egy nap az arom, 48, illetve 36 órás előrejelzések készülnek. Az LBC-ket, tehát a határfeltételeket, azokat az ECMWF nagy felbontású modellből kapjuk. 1 órás couplingon, tehát óránként csatolunk, és 6 órás csúsztatásban van ez a coupling, tehát ezt például a 6 UTC-s aromhoz a 0 UTC-s ECMWF teremfeltételeket tudjuk felhasználni. A magas légkörben 3D-val adatszimulációt használunk, még a felszínen idén június óta az egyszerűsített, kiterjesztett Kalman filtert használjuk. 3 órás asszimilációs ciklusunk van, és itt felsoroltam, hogy milyen megfigyelések mennek jelenleg bele az asszimilációs rendszerbe. Felhasználjuk a színokméréseket, a tempadatokat, AMDAR, az AMDAR ugye a repülőgépes, illetve ezeket a MRAR adatokat is felhasználjuk, a szlovén, illetve a Csehországból származókat. Ez is repülőgépes adat, illetve a GNSS adatokat is felhasználjuk. Itt felsoroltam a 19, illetve a 20-án 6 UTC-ig lévő szondákat. Kiemeltem azokat, amik ugye extra szondák voltak, tehát a 0, illetve 12 UTC-s ugye reguláris is mennek minden nap, Budapesten, illetve Szegeden egyaránt, és kiemeltem azokat, amik ugye extraként mentek. 2 darab kísérletet futtattam, az egyik ugye az Arom Opera, amiben mindegyik szondát bekerült, illetve az összes többi megfigyelés is, nem csak a szondák, hanem minden más többi megfigyelés is, és
volt egy úgynevezett aromnotem, ami csak annyiban tért el, hogy a extra szondákat kivettük a asszimilációs rendszerből. És ugye az volt a kérdés, hogy melyik teljesített jobban, mi volt a hatása ennek a 3 szondának. Amit vizsgáltam futás, ez augusztus 20-án 6 UTC-s aromfutás volt, hiszen a döntés előtt ez volt a legfrissebb aromfutás, ami az előrejelzők asztalára vagy hát gépére kerülhetett. Tehát ez a futás lett vizsgálva. Ugye még itt délután volt egy extra szonda, de hát az most a kísérlet szempontjából lényegtelen. És akkor nézzük az eredményeket. Itt az analízis eredményekkel kezdeném a specifikus nedvességre. Először a 60. modellszinttel, a felszínhez legközelebbi modellszint, tehát a lentről fölfele számozunk a aromba a szinteket. Volt egy first guess mező, ugye, amiről beszéltem, ami ugye szükséges az adatasszimilációhoz. Adatasszimilációt elvégeztük, és így megkapjuk az analíziseket. Itt hát ugye az látható, hogy ugye ebből ugye az adatasszimilációt csinálja ezt, illetve ezt meg ezt összehasonlítjuk, akkor láthatjuk konkrétan az extraszondáknak a hatását. Hát így azért nehéz vizsgálni, még hogyha így kiemelem a Budapest környékén, talán itt látható egy kicsit nedvesebb terület, de így azért nem annyira szembetűnő a különbség. Viszont, hogyha az adatasszimilációban szokásos inkrementum vizsgálatot nézzük, amikor kivonjuk az analízisből a guess-t, akkor már is szembetűnő, hogy azért volt hatása ennek vagy ezeknek az extra szondáknak. Jól látható, hogy itt Budapest környékén egy ilyen erős pozitív inkrementum. A pozitív inkrementum az azt jelenti, hogy a modellben, vagy az adatasszimiláció során plusz nedvesség kerül. Tehát úgy a modellmező az amúgy szárazabb volt, és plusz nedvességet tett bele igazából a extra szondét. Szeged környékén is látható egy kis pozitív inkrementum, de azért jóval kisebb, mint a budapesti szonda esetén. Ilyen vertikális inkrementumokat függőlegesen is, vagy ilyen vertikálisan is elvégezhetjük. Szintén ugyanez analízis időpont, tehát 6 UTC-kor nézzük a specifikus nedvesség. Itt látható az, amiben bement az extra szonda, itt pedig az, amiben nem. Jól látható, hogy azért itt sokkal nagyobb pozitív inkrementumok jelentek meg, tehát az extra szonda hatására Budapest környékén tényleg plusz nedvesség került a légkörbe. Ezt a két szintet még kiemelném, hiszen itt azért viszonylag nagy inkrementumok voltak, és ha megnézzük ezt így Magyarországra nézve, akkor ugye jól látható, hogy ez a 39. szinten tényleg kiemelkedően nagy, ilyen 1,9 g per kilogrammos inkrementumok voltak, amit hogyha ugye azt nézzük, hogy kb. 10 g per kilogramm az átlagos specifikus nedvesség, akkor az tényleg arányaiban is nagyon nagy inkrementumok voltak. Látható, hogy itt is megjelenik egy kis pozitív a 30. szinten, de azért kisebb. És ugye ahol nem ment bele a plusz szonda, ott ugye nem láthatunk ilyen erős koncentrikus köröket. Ha megnézzük a felszállást, akkor ugye itt a fekete vonal fogja jelölni a szondának a méréseit, a piros az analízist, és a kék pedig a first guess. Ugye azt várjuk el az adatasszimiláció során, ugye, hogy az analízis az közelebb legyen a szonda méréseihez, ugye, mint a first guess. Tehát, hogy a szonda irányába húzza el ugye az adatasszimiláció az analízist. Ugye ebben az esetben ugye belement a szonda, és jól látható, hogy nagyon sok helyen szépen simul is az analízis a szondának a méréseire. Még ebben az esetben azért ez a nagy simulás elmaradt, nem nagyon látható. Tehát ez tényleg csak a plusz szonda okozta. Akkor, hogyha áttérünk a hőmérsékletre, szintén analízis eredményeket mutatok még, tehát szintén 6 UTC, akkor az látható, hogy itt erősen negatív inkrementumok jelentek meg az alsó modellszinteken, tehát hűtötte az adatasszimiláció a modell. Tehát melegnek érezte a gáz, vagy hát melegebb volt a gáz, mint a valóság, és emiatt negatív inkrementumok jelentek meg.
Itt is látható, hogy ezért nagyobb inkrementumok voltak a szondás verzióban, mint a nem szondásban, illetve másik kicsit az elrendeződés az inkrementumoknak, de nagyjából az stimmel, hogy az alsó légrétegekben mind a két esetben negatív inkrementumok voltak. Itt is felrajzoltam a felszállást, ezt hőmérsékletre nézzük. Ugye itt látható eltérés, illetve itt ugye a 200 hektopaszkál az számunkra annyira nem érdekes, még itt a lentebbi légrétegek, itt 200 hektopaszkál alatt azért már érdekesebbek. Ugye, ahogy az előbb is, a fekete lesz a szonda, piros az analízis, kék pedig a földgáz. De látható, hogy itt egy kicsit jobban simul a piros, de ezt azért kinagyítom, hogy egyértelműbb legyen. Hát ebben az esetben, főleg ezen a területen, illetve itt, az analízis jobban simul a szonda eredményeire. Na itt ebben az esetben már kicsit másképpen lesz a színezés. Itt ezen az oldalon láthatóak az analízisek, itt pedig a földkeztek. Itt csak annyi a lényeg, hogy amit már láttunk ugye az előző dián is, hogy a extra szondás verzió közelebb van a szonda méréseihez, amit ugye vártunk is. Itt a földkeznél pedig azért is raktam föl, hogy nagyjából azért hasonlóan fut mind a két esetben a földgáz, ami azt jelenti, hogy ugye az előző 2 napi szondának azért akkora nagy hatása nem volt a hatótétis előjelzésre. Tehát a background az nagyjából azért hasonló volt. Nem befolyásolta nagyon a 19. szondák a backgroundot. Akkor most pedig bemutatnám hogy milyen hatással volt a csapadék előrejelzésre. Hát itt az látszik, hogy az elején még azért nagyjából hasonló a 2 kísérlet. Itt a plusz 4 órával, tehát 12 órakor, azért az látható, hogy kicsit talán jobb ez amiben belement az extra szonda. 5 órával később is kezdenek már egybeérni, és hát ilyen plusz 9 és plusz 11, illetve plusz 13 órát emeltem ki, tehát nem az összes órára láthatjuk. Az látszott, hogy mind a kettőben ugye vannak fals csapadékok, ugye amik valóságban nem voltak. Ezen sajnos nem tudok segíteni, tehát megjelentek a fals csapadékok, és hát annyiban különbözik, hogy más volt a csapadékcellának a elrendeződés, máshol voltak erősebb gócok. És ha megnézzük a rácsponti verifikációt, akkor az látható, hogy a 3 órás csapadék esetén, megnézve a RMS-ét, illetve a bias az arom domainre, akkor azért az extra szondás, tehát a pirosnak kisebb általában a hibája, tehát hogy az arom domainre javított a csapadék előrejelzésen. 13 órát kialakult, ugye az este 9 óra. A 1 órás csapadék esetén is látható nagyjából ez a javulás. Viszont, hogyha csak a Pest-Szentőrinci állomást nézzük, akkor azért az látható, hogy sajnos itt az extraszondás verzióban egy jóval nagyobb RMS-sel látható. Ez abból adódik, ugye, hogy másképpen hozták, hogy hol volt a legerősebb góc, és hát a szondás verzió az pont Pest-Szentőrinc felett hozta el a legerősebb gócot, tehát egy igen nagy RMS-sel képződött. A másik is ugye másikban is látható, ugye, csapadék RMS-sel, de azért jóval kisebb. Legyúrásban ugyanezt láthatjuk. És hát azért konklúzióként az elmondható, hogy az extra szondák általában segítenek abban, hogy pontosabb kezdeti feltételeket állítsunk elő, és az előrejelzés első pár órájában általánosságban pozitívan befolyásolják az előrejelzésnek a teljesítményét. Ahogyan megyünk előre az integrálási idő, vagy az előrejelzési időben, egyre jobban csökken ennek az extra szondának, vagy hát általánosan a szondának a hatása. És hát ugye azt tudni kell, hogy nem csak a kezdeti feltételek határozzák meg azt, hogy mennyire jó lesz egy modell előrejelzés, bár nagyon fontosak, de ugye ezen kívül vannak más meghatározó tényezők is, mint például a peremfeltételek, amik ebben az esetben ugye nem voltak optimálisak. Ugye itt kiemeltem, tehát a 0 UTC és RCM levéletből jöttek a peremfeltételek,
amit már így kielemettünk a délután folyamán, hogy nem voltak megfelelőek. Utána, miután ugye az RCM is helyreállt, és tehát jobb lett az RCM előrejelent, és ugye az aromé is megjavult. És hát köszönöm a figyelmet. Köszönjük. Van kérdés Anikóhoz? And I encourage the online participants as well to ask Aniko. Akkor köszönöm szépen. And we move to the last presentation, which is given by David Lanz. And he will show some experiments from the AROM EPS system, the limited area ensemble system of the Met service, combined with data assimilation. This presentation will be in English. Okay. So we want to keep the schedule. I have -10 minutes, so do it quick. Yes, so let me show you some AROM EPS results with ensemble data estimation. Okay. Még az Anikóit mutatja. Jó. Nem volt jó. Okay. So let's not talk about the weather situation. It was already discussed. It was a difficult one. The results will be from the deterministic AROM. It is operational, and the operational AROM EPS, and the test AROM, which is basically AROM EPS with an ensemble data estimation, shortly aug20. The AROM is, well, we use the cycle 43, and the domain is from Middle Europe, 2.5 kilometer horizontal resolution, 60 vertical levels, 60-second time steps, and it runs daily 80 times, and it has a data estimation with DR cycle, 3D war for the atmosphere, SEKF for the surface, and what is important that it is coupled to the ECMWF HRS files with 1 or frequency, and the shortcut of forecast have 6-hour LBC coupling lag. Sorry. Yes, the AROM EPS has the same cycle, same domain, runs 2 times daily, and it's coupled to the ECMWF ENS files with 1 hour frequency. It has 11 members, 1 control, and 10 plus the 10 members, and it doesn't have that assimilation. The init file is from the LBC files, and for the atmosphere, and for the surface is from the deterministic AROM. And the AROM EDA, it's basically the same, just with the assimilation, which is the same as for the AROM. It's a 3-hour cycle, 3D war and SEKF, and also the forecast has the shortcut forecast have 6-hour LBC coupling lag. Okay, the ensemble data estimation is basically 11 parallel
3D VAR estimation cycles where there is one control text and then 10 members with perturbated observations. Okay, here's the layout for the one from the 1 hour presentation figures from the operative ARM EPS and the radar. In the first hour, there's no precipitation from the model, but we can see that there was some in the radar image, so it's basically wrong. Between 12 and 13 hours, there are many precipitation zones which are not exactly the same as the radar image, but it's something. At least it shows something. But what we are interested in is the time period between 19 and 20 UTC, which is the time of the event, the cancelled fireworks and so on. And it also shows some precipitation zones, but it's actually false because in the radar image we see that there wasn't anything meaningful. Okay, let's compare this with the EDA, the ARM EDA, the 0 UTC run. In the first hour, we now have some precipitation, not exactly the same as in the radar image, but it's better than the operational EPS. Between 12 and 13 hours, there are precipitation zones more intense than the ARM operational EPS, and the time of the event there are a little bit more intense precipitations. Let's quick go back here. Yeah, this is the operational EPS, and this is the this is the new one. This is the ARM EDA, and we can see that it's a little bit more intense. And if we see the ARM EPS, ARM EDA run from 12 UTC, then we can see much better results. This is between 12 and 13 hours, much more less intense precipitation, sometimes closer to the radar image, and this is at the time of the event, which is also a little bit better than the operational. It's better than the 0 UTC run. Yes, and now let's see the mean values, the mean ARM EPS and the mean ARM EDA plus the operative deterministic ARM and the radar image. And well, it's probably not new. The operative ARM it's produce false in more
big precipitation zone, and the around EPS and around EDA is in intensity is closer to the radar image, but not in the location. And at the time of the constant fireworks, we can see the around show very strong cell, and the around EPS and around EDA less intense precipitation, which is close, basically close, still wrong, but it's closer to the radar image. And this is the precipitation probability from the ROMID, the 0 UTC run, with the thresholds 0, 1, 2, and 5 millimeters. At 12 UTC, you can see that there is a high probability for the 0 millimeter threshold, and also for the there's some for the 5 millimeter, but it's more important for this time, for the time of the event. The whole almost everywhere is some probability for the rain, but which is more important that for the 5 millimeter threshold, this is a strong probability close to Budapest, which can be meaningful for the forecasters. Okay, I changed to the wind gas. Again, I'm to shown the operational AROM EPS runs the 0 UTC. At 0 hours, it's nothing interesting. Actually, it's quite good. This is the analysis basically. Then the 12 UTC, we can see strong wind gust zones, not on the correct place, but it's okay. Basically, this is the more important time, the time of the event, and here we can see that there are false false predictions for the wind gas. This we could compare to the AROM EDA. First at 0 UTC, which is not so important, but here the intensity of the wind gas at 12 UTC is much more than the operative EPS, which is wrong. If we compare to the measurements, and at the time of the event, again, it's more intense. If we see the value UTC run, we can establish that it's better, much better at 12 UTC and at 19 UTC. It still produces some false wind gas, but it's closer to the measurements. And now let's see the mean values. The AROM EPS mean the AROM EDA mean, and the operative AROM, which is basically wrong here again.
and the around EPS and around EDA are closer to the measurements, but still not the best. For the time of the event, we can see that the around overestimates the beam gust, and also the around EPS and around EDA, while still a little bit better. It is still wrong. They are more intense than should be. And what the end, what I want to show you that this they are quite different. We have the results are quite different if we compare the runs from different times. For example, so what is this is the 0 DC from August 12th, 20th, and this is actually the analysis from the 12 DC run. They're quite different, and at the time of the event, you can see that this is the closest but it's better. And the results are closer to the measurements from this one. Okay, I just wanted to emphasize two conclusions that the AROM EDA is strongly dependent on the start of the forecast. There are very big differences from the 0 DC run and 12 DC run. And if we want to rank the models for this case, then the deterministic AROM was first, and the AROM EPS and AROM EDA were better, and among those two, the AROM operative AROM EPS was better. Okay, that will be all. Thank you. Thank you. Do you have any question to David? If not, then thank you, David. And I open the floor for free discussion, either in Hungarian or English, either here or between here and the remote participants, if you still have some questions or conclusions to share. So if not, then thank you for all the presenters to give the presentations, and also for the audience here and remotely to follow us. We recorded this session, and we'll discuss how to share it, and we would like to share the presentations as well on the webpage of the Hungarian Math Society. And maybe a small contribution to the lake curve, the so-called atmosphere journal will be also planned. So thank you for your listening, and thank you for all